guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ म यता फिलुसा भिलेजमा छु यहाँ चाहिँ अगस्त 15 आई थिङ्क इन्डिपेन्डेन्स डे हो के र साइप्रसको आई डोन्ट नो इट्स रियली नाइस भिलेज आई रियली लाइक दिस प्लेस किनभने यहाँ माउन्टेन्स छ अनि ओल्ड हाउसेस लाइक आई विल शो यु आई रियली लभ दिस प्लेस अनि यहाँ ट्रिजहरू पनि छ इट रिमाइन्ड्स मी नेपालको पुरानो घरहरू अनि भेरी नाइस भ्यू फ्रम हियर सनसेट त यस्तो मजाको देखिन्छ यहाँदेखिबाट ट्रस्ट मी दिस रियली लभ दिस प्लेस माउन्टेन्स फ्रेस एयर वेदर पनि ठिकको छ धेरै गर्मी पनि छैन जाडो पनि छैन एन्ड आइम वेयरिङ फुल स्लिभ सो मैं एक लीव ला I really love this bato. The church, huh? I'm a जान्छु. The church is behind me. I'm not going in किनभने त्यहाँ केही काम गरिरहेछ मान्छेहरू छ. Green. If you know me, I really like mountains. Ani, I'm a mountain girl. I don't like beach. I don't like winter. Oh, I don't like summer. I hate summer. And I really like winter. एउटा funny part भन्छु ल म यो ठाउँको. Look, graveyard छ, church छ, okay? अनि यहाँ पिकनिक स्पट छ. कसले बनाउँछ? तिनीहरूको दिमाग छैन कि? I don't know. I really love this place. It's amazing. So this is the graveyard and this is the picnic spot. Kasto राम्रो छ है? We'll go inside. And यहाँ चाहिँ नजाने म. I'm not going there. Let's go. I wish. Oh. So I'm a mountain girl. Yay! Oh, I really like this place. It just give me like Nepal wala vibe, and I really like this village and this place. It's my I don't remember kati time ho that I came your village ma. It's always so good to come here and to see the mountains and to see the sunset and to see the trees and this greenery and to breathe fresh air and all. And I really like this place a lot. I wish I could make one house. I don't have money. I'm broke. I'm very broke. One day, okay? One day in future when I will be rich, I will buy
one house in the mountain area ma. I will live alone. Not alone if मेरो कोही भयो in case husband or boyfriend, whatever, I would live with him. So अब चाहिँ हामी यहाँ बसेको पनि 10-15 मिनट भइसक्यो कि we need to go. But मलाई सनसेट पनि हेर्नु मन लागिरहेको छ. सनसेट हुनुलाई त अझै टाइम बाँकी छ कति धेरै. अनि मलाई कमिलाले टोकेछ. I don't like कमिला. अनि अघि म एउटा कुतियासँग बसिरहेको थिएँ कि अनि I am very allergic to dogs. I don't know. पहिला त थिएन. She came to kiss me. अनि अहिले त यहाँ यस्तो चिलाइरहेको छ. What to do? What to do? What to do? यार मलाई त कसैले यहीँ राख्दैन नि म बस्दिनँ घर बनाएर राख्दैन नि एउटा चलो we need to go now we need to go चाहिँ कस्तो रमाइलो भन्नु फर्किने बेलामा चाहिँ मनै कस्तो कस्तो हुने गरेर but have to go हैन enough